To compare two numbers, we have studied already. Today we start to compare more than two numbers. So in the previous classes also we have done, means in the standard 2 and standard, those who are studying in standard 4, they have studied in standard 3. So you have studied in standard 2. There we compare, small digit numbers. So now here we are going to compare 4-digit numbers. Okay, the same rule we have to obey to compare. So let's move to the question. Here we do the first the ascending order. Ascending order means it is small to big. Arrange the numbers from the smallest to the biggest. See, ascending order. The spelling also please note down, that is S-A-S-C. Ascending order. This is small to big. Now I will show how to arrange these numbers. So first we have to check how many numbers are here. How many numbers are here? 1, 2, 3, 4. 4 numbers are given and this number is having how many digits? Digits means the pieces. How many we have? 3 we have. Here this number is having 4 digits. Here we have 4 digits and here we have 4 digits. If the number of digits are different, that means here we have 3 digits, there all we have 4 digits. So definitely the number with the smaller number of digits will be the smallest. So this will be the smallest. And I cut this and I write here 628. Why I cut this, in order to avoid confusion. If I cut this, now we have only to focus these 3. Don't think about this number. So I cut this number, okay. Now we have these 3 numbers and all these 3 numbers are having 4 digits. So we have to take the first digit 7, 6, 8. Who is the smallest one? The one which starts with 6. So I cut that also. 6161. Now we have only 2 numbers and this starts with 7. So this number will be the next one and the last will be 8385. Let's move to the next question. We have again one question which consists of 4 numbers and all the 4 numbers are having 4 digits. So what we have to do is first check the first digits, which is the smallest one. With the digit 2. Then what we here we have the first number 2986. Now we have 3 numbers. This one starts with 4, this one starts with 6 and that one with 5. So who is the smallest? The number which starts with 4. Okay, now we have only 2 numbers and definitely with 5 we'll write here and which one which starts with 6 will be the last. Now the third one. Oh, here 4 numbers. All the 4 numbers have 4 digits and all the numbers starts with 6. Oh, we have a confusion. So what we have to do? We should check the second digit. We have here 0, 1, 0, 1. So 2 numbers we have with 0 and another 2 numbers we have with 1. Yes. So we have to compare this and this first since we have the second digit 0. So only these two numbers
numbers, third digit also we should check. Here we have 8, here we have 8. Oh, again they are having the same digit. So we have to move to the next digit, that is 5 and 4. So the number which having 4 as the last digit will be the first one, and the second one will be 6085. Now we have only 2 more to compare with. We have the first digit 66, 1, 1, here 8, here 9. So this will be the next one, and the last one 6195. I think more one question is needed for you to understand this concept. Last one. You can very well do this one without my help. So the first one will be, yes, this one. Then we have only 3 out of these. Which one is the smallest one? Yes. We have only 2 more. Yes, this next one. And the last one is, I think ascending order is clear for you. Yes? Is that clear, children, how to arrange the numbers in ascending order? No. Okay. Then we have to move to the next part, that is just opposite the arrangement of numbers from the biggest to smallest. The same rule we can take for this, the same rule, but only the thing we have to change is the biggest we have to sort out first, and the smallest will be the last. That is called descending order. So now without explanation itself, I think you are able to do that, but we are going to explain one thing. Descending order. So now here I write big to small. The same rule we can have. Here we have 4 numbers. Yes, this is having only 3 digits. So don't think about this now. We have to move to the highest one. So we have 1, 2, 3, 4 digit, 4 digit and 4 digit. First digits are 6, 1 and 1. So the biggest will be this one. Now we have more 3 numbers, and we know that since this is having only 3 digits, you make it apart. Compare these two. Here next digit 4 and 6. Who is big? 6. So 1661. Then we have 1495, and the last will be the smallest, the number which is having only 3 digits. Now let's move to the next question. Here we have 4 numbers with the 4 digits. Which one is the biggest? Yes, definitely this will be the biggest because it starts with the digit 5. Then we have with 4. Then we have with 2. And the last one will be the number which starts with the digit 1. Now one more question. If you have doubt, you are free to ask in the personal group. I may explain, I will explain. Here we have 4 numbers, but 2 are having the numbers which starts with 6 and 2 numbers are starting with 7. So which one will be the highest? Which starts with the 7. We have 2 numbers. So out of that, which one is the biggest? First digit is 7, second digit is 3 and 5. So this one will be the first. Then we have 2 numbers which starts with 6. The first digits are same, the second digits also same, the third digits also same, and the fourth one is different, and this is more. And the last one,
Clear, children? So today we have studied ascending order, descending order. I think both the concepts are clear with you. If you have again difficult, you can ask through the WhatsApp group. I can explain in another way, that means in Malayalam. I used English in the simplest way. I think if you are having any difficulty, please inform me. I will stick on to the language Malayalam. നമ്മളിൽ ആരാണ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തത്? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? I don't think so. We all like to go for an outing and especially to purchase something from a shopping mall. അതിൽ സാധാരണ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 3, 4, 5 സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും. അത്രയും നിലകൾ കാണും ഇല്ലേ? ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോയാൽ പാടല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ മടിയാണ്. I do prefer go by lift. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാധാരണ ചെറിയ കടകളിലെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ലുലു മോൾ, പിന്നെ ഈവൻ ഈ ഐശ്വര്യ സിൽക്സിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു 3, 4 പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകും ഇല്ലേ? സോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് എവിടെയാണ്? താഴത്തെ നിലയിലായിരിക്കും. താഴെ ചെല്ലുന്നു, അവിടെ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ why I say this here in maths class, that is just to introduce ascending order. അതായത് നമ്മൾ താഴെ ചെല്ലുന്നു, that floor is 0. ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ 0 എന്നാണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ. അവിടെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഓർഡറിൽ പോകണം? അസെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക്. അസെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി ഇൻക്രീസിങ്. നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറുന്ന ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസെൻഡിങ്ങും ഓർമ്മ വരും. ഏറ്റവും ചെറിയ നിലയിൽ ആദ്യം ചെല്ലുന്നു, പിന്നെ 1ാം നില, 2ാം നില, 3ാം നില, കണ്ടോ? അങ്ങനെ പോയി. അപ്പം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്, ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് പോകുന്നത്, ലിഫ്റ്റിൽ കയറി മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം. ആദ്യം നമ്മൾ കയറുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ചിന്തിച്ചോളൂ. ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഏത് ഓർഡർ? അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്താണ്? സ്റ്റെപ്പേ കയറുന്നു, പൊങ്ങി മേളിലോട്ട് പോകുന്നു, ചെറിയതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് അസെൻഡിങ്. ഓക്കെ. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ, അസെൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്? സാധാരണ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഏണിയുണ്ട്. ആ ഏണി ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കാറ്. സാധാരണ ഒരു കുളത്തോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കയറി പോകുന്നത്. ഷേപ്പ് കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് സ്മോൾ ടു ബിഗ്, താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു, സ്മോളിൽ നിന്നും ബിഗിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു. ഒക്കെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അസെൻഡിങ്. The other one is descending. ഇറങ്ങി വരുന്നത്, ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു, മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് ഡിസെൻഡിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗ് ടു സ്മോൾ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ താഴെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഏറ്റവും ചെറുതിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. സോ ഡോണ്ട് ബി ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ലാഡർ വെച്ച് മേളിലോട്ട് കയറുന്നു, അല്ലെ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് കയറി മേളിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മേളിലേക്ക് പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അസെൻഡിങ്. ആൻഡ് ഇറക്കം, മുകളിൽ കയറിയ എന്തായാലും ഇറങ്ങിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ് എന്ത്? ഡിസെൻഡിങ്. So don't be get confused between ascending and descending. Thank you. Children, we studied ascending and descending order yesterday and we have done the homework also. I believe that all have done the homework. And if you have doubt, you can ask in personal or in the group itself. You can ask the doubts. I can explain once more. Or how many times also, no problem. You just
just ask, I will be there. And this is today's topic, that is to form 4-digit number, but not simple 4-digit number, the greatest and the smallest. ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ചെറുതും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആൻഡ് the digits will be given also. ഡിജിറ്റ് ഓരോന്നും തരികയും ചെയ്യും. അത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റും സ്മോളസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ. So directly we are moving to the question. Form the greatest and the smallest 4-digit number using the given digits. So test number 1 I write here 1, 4, 5, 6. Oh sorry, another number 7. 4 digits are given here. 4 digits തന്നിട്ടുണ്ട്. We are going to find out the number which is the greatest and the smallest. We can take many numbers. So the digits are given 1, 4, 5 and 7. With these digits, the greatest number, how to make? For that, from here the biggest digit is 7. So that digit we should place in the left side. Then the next greatest 5. Then 4 and then 1. Okay. Smallest. So I think you understood how to get the smallest one. That is, the smallest digit first we have to place beside, then the greater, and last the greatest. More one. Second one. 6, 3, 8, 1. So I think yourself can do this, but anyway, one more I can help you. Tell me, greatest, smallest. And one thing I forgot to tell you, many children put commas here, 7 comma, 5 comma, 4 comma, 1. This is wrong. Don't do like that. Without any comma, simply write. That is the number. And here the greatest digit is 8. Then put 6 here. Then 3 and 1. And the smallest, just reverse. Easy. It is very safe also. And one thing, main mistake you have always, which one I see with the children, is putting commas in between. And also, this will be changing. Instead of greatest, you write smallest, but the answer will be the greatest. So, don't get confused. Greatest start with greater digit, smallest start with the smaller digit. Okay?